Students, last day നമ്മൾ end ചെയ്തിരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വെച്ചാണ്. So today we are going to the new topic, that is production planning and control, that is in short form PPC. What is production planning and control? പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു. ഇത് രണ്ടും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ് വിത്തൗട്ട് എ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ. ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങിനനുസരിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ പ്ലാൻ സക്സസ് ആവുള്ളൂ. സോ ദീസ് ടു ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ dependent. Similarly, control is dependent on planning, as the standards of the performance laid under planning. പ്ലാനിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബോത്ത് ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. സോ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ക്യാൻ thus be defined as the direction and coordination of the firm's material and physical facilities towards the attainment of pre-specified production goals in the most efficient available way. That is, നമ്മൾ ഫേംസിൻ്റെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം നമ്മളുടെ നേരത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കോട്ടാണ്, ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ യു വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വർക്ക് യുവർ പ്ലാൻ. വെൻ യു വർക്ക് യുവർ പ്ലാൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അണ്ടർ എ കൺട്രോൾ. സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ യു വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വർക്ക് യുവർ പ്ലാൻ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ആർ ദ പ്ലാനിങ്, പിന്നെ റൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നുണ്ട്, ഡിസ്പാച്ചിങ്, എക്സ്പെഡിറ്റിംഗ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസും മെഷീനും അതേപോലെ മാൻ പവറും അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, ടൈമും പ്ലേസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിനെ ഏത് രീതി പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിലാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ. പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ, റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലാണോ, റൈറ്റ് ടൈമിലാണോ എന്നതൊട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിലൂടെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. പല ഇടയ്ക്ക് ബോട്ടിൽ നെക്സ് വരും. ബോട്ടിൽ നെക്സ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ അതൊന്നും പ്രൊഡക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അത് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനും റൂട്ടിങ്ങിലൂടെയൊക്കെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്ലാൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ബിക്കോസ് മെനി റിസോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസ്, മെഷീൻ, ടൂൾസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, മാൻ പവർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. It is required in the right quantity, quality, time and also place. So if it is to be planned and given for the continuous process, that is production process, we want a better production planning and control. Then the third one, coordinated work schedules. That is, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. there will be different departments, units and supervisors. So every units are to be coordinated. എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിലും ഓരോരോ വർക്കായിരിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ഒരു ബോട്ടിൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദി ബേസ്. That is, we want to make the glass material from, if it is made of some kind of sand, silica sand, then we want to convert it into the glass foam. And after that, we want to design it with a cap. So we want to prepare cap and we want to mold it together. So there is different departments or units of production. So there should be a coordination between these all production units so that final product will be reached at the right place at the right time. So the third objective is the coordinated work schedule. Every work schedule in each unit should be coordinated. The next one is optimum inventory. That is, we want many inventories. Capital we require, then that is money, manpower, machines, everything is required. So these are required in the continuous flow. Full time of production നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സ് എല്ലാം വേണം. But if we are not using it as per the availability, or if we are using it over exploitation of resources is happening, then our production will end in between.
So always we should have a minimum investment in the inventories consistent with the flow. Okay, that is the fourth one. Third one, increased productivity കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. If in the process, that production process is economical and also efficient, that is there is continuous flow, then there is minimum inventory in use, then we will be eliminating some wastage ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിന്. So it will lead to increased productivity. Next one, customer satisfaction. This is the മെയിൻ എയിം ഓഫ് എ മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പം ഏതിനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. സോ ഓൾ ദി പ്രോസസ്, ഇഫ് ഓൾ ദി പ്രോസസ് occurs in connection with the correct continuous flow of materials, minimum inventory, and reach the customer at the right time, it will lead to customer satisfaction. എപ്പോഴും കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇസ് വെരി essential. Next one is, that is the seventh one, is production and employment stabilization. That is continuous flow of materials is only possible with a proper planning and control, and this will lead to the better production and also employment stabilization. ആരുടെയും ജോലി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നഷ്ടമാവുന്നില്ല. That is continuous, there is some kind of production and some kind of activity in the firm, so employment will be sustained. That is stable and consistent with the quantity of sales. If the quantity of sales will increase if there is continuous supply of products, so the employment opportunity won't be lost and it will be consistent or stabilized. And the last one, evaluation of performance. That is, ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, പ്ലാനിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു, ബട്ട് അത് കൺട്രോളിലല്ല എന്നറിയണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ആൻ ഇവാലുവേഷൻ. സോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺട്രോളിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫേം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് അവർ ഫേം ഇസ് വെരി വെൽ, ദറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ പെർഫോമിംഗ് വെൽ. If it is not according to the control, that is it get deviated from the control measures to the standard measures, we can know the performance is very low. So an evaluation in evaluating performance, control is very essential. That is, planning and control is very essential. These are the major objectives. That is continuous flow of production, planned requirements of resources, coordinated work schedule, then optimum inventory, increased productivity, customer satisfaction, production and employment stabilization, and the last, evaluation of performance. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എയിം. ഇതിലേക്കാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു ഫേമിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയി വരിക? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ സർവീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ ഷെഡ്യൂളിങ്ങും പ്രോപ്പർ എക്സ്പെഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കസ്റ്റമറിന് കറക്റ്റ് ഗുഡ്സ്, അവരുടെ വേണ്ട ക്വാളിറ്റിക്കുള്ള ഗുഡ്സ് റീസണബിൾ പ്രൈസിന് കറക്റ്റ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നു. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് ഹാവിങ് സം കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ അവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ക്രിയേഷൻ. നമ്മുടെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ബെറ്റർ സർവീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, fewer rush orders. That is, if we are having an effective system of production planning and control, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഏത് സമയത്ത് നമ്മളോടൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു റഷ് ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഓർഡർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി delay in giving that orders because we are having continuous production. That is, fewer rush orders. Rush orders വളരെ കുറവായിരിക്കും. Or it will occur only if there is a bulk quantity order. If there is a bulk quality order for our products, we may have a few rush orders. Okay, and the third one is better control of inventory. That is, we are using inventory at a minimum. That is, minimum investment we are putting on our inventory, and we are maximum utilizing those inventories like manpower. മാക്സിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. ദാറ്റ് ഈസ്, എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് പർച്ചേസ് നടക്കും. ഒരിക്കലും ഒന്നും വേസ്റ്റേജ് ആവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ്, മിനിമം വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻവെൻട്രീസ് കുഡ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദി ബെറ്റർ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം വൺ. നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രീസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി effective use of these equipments. Next one is
റെഡ്യൂസ് ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും മാൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ റിസോഴ്സസും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിൽ ടൈം പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ടൈം ബൈ വർക്കേഴ്സ് വേസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ അതർ ഫെസിലിറ്റീസ്. വേറൊരു ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഐഡിൽ ടൈം നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. സച്ച് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിൽ ടൈം. ബട്ട് ഇഫ് വി ആർ പ്ലാനിങ് അവർ ഇൻവെൻട്രീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അവൈലബിലിറ്റി, നമുക്ക് അറിയാം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി തീരും, സോ വി ആർ സപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ടൈം, ദെൻ ദർ വിൽ ബി നോ ഐഡിൽ ടൈം ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ no idle time for the workers. They will have continuous work and they will have stable employment. Okay, that is reduce idle time. Next one, improved plan morale. That is an effective planning and control ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും റഷ് ഓർഡേഴ്സ് വരത്തില്ല. റഷ് ഓർഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനോട് ആൻഡ് അങ്ങനെ മൊറയിൽ കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വർക്കേഴ്സിനെ സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. വർക്ക് ഡിലേ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു റഷ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. സോ സംടൈംസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ സം ഫേംസ് വർക്കേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ടൈം വർക്ക് വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ മൊറയിൽ ടുവേഴ്സ് ദ പ്ലാൻ വിൽ ഡിക്രീസ്. അവർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാനിൽ വരുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ എ ബെറ്റർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ദേ വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഓൺലി അപ് ടു ദ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദർ ഇസ് നോ റഷിങ്. വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ഓർ റഷ് ദോസ് വർക്കേഴ്സ് ഫോർ റഷ് ഓർഡേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്ലാൻ മൊറയിൽ. പ്ലാൻ മൊറയിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ബെറ്റർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇസ് റിക്വയർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗുഡ് പബ്ലിക് ഇമേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ആ ഫേം ഓർ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കൂടും. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു നല്ല പബ്ലിക് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിന് കിട്ടുക. സോ ദിസ് is only possible with a proper planning and control. And lower capital requirement. That is, we are effectively using those capital. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് എല്ലാം പ്ലാനിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു റിസോഴ്സസും എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരുന്നില്ല, ഒരു റിസോഴ്സസും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. സോ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് lower capital requirement. Capital requirement will be less as compared to if there is no control. Control ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ പൈസ ഇടണോ, എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്ത് വാങ്ങണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. സംടൈംസ് ദ ഇൻവെൻട്രി വിൽ ബി ബോട്ട് ഇൻ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഓർ സംടൈംസ് വി വിൽ ബി ലൂസിങ് മെനി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു unavailability of resources and other facilities. But if there is a proper control, we can use it at the correct time and minimize our capital requirement. These are the importance of planning, that is production planning and control. ഇത്രയും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു, കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, ഇതിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ആർ മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. വാട്ട് ആർ ദേ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് സൗണ്ട് ബേസിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴും our production planning and control will be based on the previous എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കാസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ റിസോഴ്സസും ഇത്ര വേണം, ഈ ടൈമിലേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയണം, ഓ ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ദർ ഇസ് എ that is based on a focus we are doing, or based on the that is പണ്ട് എന്താ നടന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി സൗണ്ട്. പണ്ട് എങ്ങനെ നടന്നു അതുപോലെയല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ദിസ് ഈസ് എ കൊറോണ ടൈം. ഇൻ ദിസ് ടൈം മെനി പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഡസിങ് ഹാവിങ് എനി മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പല പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ സെയിൽസിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പല പ്രൊഡക്ട്സും വേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ മേല, ഒന്നും വാങ്ങാൻ മേല. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ വി വോണ്ട് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ലോസസ്. ബട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ ഓർ ആസ് പെർ സം ഓഫ് ദ ഫോക്കാസ്റ്റ്, ദിസ് ലീഡ് ടു
loss of many resources, that is the lack of sound basis, lead to one of the limitations of product planning and control. Second, rigidity in the plans working. എപ്പോഴും ഒരു റിജിഡിറ്റി ഉണ്ട്. പ്ലാൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് ഈ സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സിക്വൻസ് ചേഞ്ചസിനൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും resistant ആയിരിക്കും. They only need to work as per the working schedule. If they are given extra work, workers won't be happy because they are following a strict or a rigid working plan. If there is any alteration in the working plan, they won't be satisfied with the work. So this in some case, as the workers show some rigidity towards the working plans, it will lead to a limitation in പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. എത്ര നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഈ പ്രാവശ്യം ഇത്രയും ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സോ വി വോണ്ട് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻഫോമിങ് ദാറ്റ് ടു അവർ വർക്കേഴ്സ്, ദേ വോണ്ട് ബി സംടൈംസ് ഹാപ്പി, ദേ വിൽ റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ്. This is one of the limitation. Next one is time consuming process. That is, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ it is a hectic work. കുറേ ടൈം എടുക്കും. കുറേ ടൈം എടുത്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ വി വോണ്ട് ടു സെറ്റ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഡു ദ ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ്ലി ഡിവൈസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് in this I have told we need to schedule, load, dispatch, expediting. There are many things are to be required. All this require costly devices, and that is costly. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ. സോ ദേ വിൽ ബി വെരി എക്സ്പെൻസീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി. ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിമിറ്റേഷൻ. ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടായി, ഓർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് in similar situation. ഇപ്പം കൊറോണ കാരണം we are having containment, we are having lockdowns. In these lockdown situations, whatever we planned in a firm have stopped. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൽ we have seen in many firms, if some of the workers got this coronavirus, that whole unit was closed for several months. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരും. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു, ഈവൻ ഇഫ് വി ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ലോവർ availability of our products in the market, and this will later lead to lesser morale. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് പോവും, അവൈലബിൾ ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെറ്റോൾ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, it was very relevant in these days. ഇപ്പോൾ ആ ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അത്ര റെലവൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് നൗ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് വെരി ലോ ഫോർ ദി ഡെറ്റോൾ. സോ മെനി ഓഫ് ദി അതർ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് സാവ്ലോൺ ആൻഡ് സം അതർ ന്യൂ antiseptic companies came and they catch up the market. In this time ഡെറ്റോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ we would have been purchasing the same one. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്തോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടുവേർഡ്സ് അവർ കൺട്രി വാസ് നോട്ട് ടു അവർ കൺട്രി, ടു അവർ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് some kind of restriction was there. This is called the external limitation. Due to some of the limitations outside our control, that is outside the control of the firm, something happens, then it will also affect the plan and control of production. Okay, these are the major limitations of what production planning and control. സോ ഇനി ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആൾക്കാരെ വേണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് സം ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദീസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ techniques or tools used in production planning and control. That is, first, for planning we required, planning no chinda, plan your work, in which we required routing, loading, scheduling. And as control, that is, work your plan involves dispatching, expediting or follow-up, and corrective action. These are included in the control, and the above three are in planning. So first we can see what is routing. That is, planning ile first operation, that is routing. What is routing? It is determining the exact path to be followed. ഒരു
പ്രൊഡക്ഷന് ഏത് പാർട്ടി കൂടെയാണ് ഓരോ ഐറ്റംസ് പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഫ്രം ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇൻ ടു എ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് പാത്ത് to be followed by the production process as mentioned in routing. It involves handling, transportation and also storage. There is a routing personnel. ഈ റൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് the routing personnel to determine the production routes in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ രീതിയിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നീങ്ങേണ്ടത് എന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണലാണ്. എ റൂട്ട് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലോഡ് through the factory results in the determination of where each operation on the component part assembled is to be performed. അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, ജനറലൈസ്ഡും ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡും ഉണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർഡ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജനറലൈസ്ഡും ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്. ജനറലൈസ്ഡ് റൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഐദർ ബൈ ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് ദി മെഷീൻ ഷോപ്പ്, അസംബ്ലി ഓഫ് അതേഴ്സ് എക്സെട്ര. അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജനറലൈസ്ഡ് റൂട്ടിംഗ്. ബട്ട് in detailed routing, it indicates the specific workstation or machine to be used for such operation. So there are generally two types of routing, that is generalized and detailed routing. റൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സസ്റ്റൈനബിൾ. ഫോർ ദാറ്റ് ദിസ് റൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സസ് done. Then it is the best utilization of physical HR, that is human resource employed, plant and machinery. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും പ്ലാന്റിനെ ആണെങ്കിലും മെഷീനറി ആണെയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ദി മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ റൂട്ടിംഗ്. റൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ: എക്സാക്ട് പാത്ത് ടു ബി ഫോളോഡ്, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. ദർ ഇസ് എ റൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽ ഹു ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ routes. There are two types of routing, that is generalized and detailed. Generalized means it is established either by a building or a department, and detailed, which indicates a specific workstation or a machine. Then the aim, that is economic sequence of operation. Then best utilization of physical, HR employed, plant and machinery. These are what are discussed in routing. Next is loading. What is loading? Loading means once the route has been established, routes എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ the work can be loaded against a selected machine. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ വേണം പോകാൻ എന്നുള്ള റൂട്ടിങ്ങിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു മെഷീനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ, അതിനെയാണ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഡിംഗ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് അസൈൻ ടു ദി മെഷീൻ ഓർ എ വർക്കർ. മിക്കവാറും ഒന്ന് മെഷീനിലേക്കുള്ള ലോഡിംഗ് പറയും. അതേപോലെ വർക്കറിന് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് വർക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോപ്സ്. പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പല വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വി കോൾ ആസ് loading. And in loading, the total time required to perform the operation is computed by multiplying the unit operation time into number of parts to be processed. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം. ലോഡിങ്ങിലെ ടോട്ടൽ ടൈം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടൈം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ടു ബി പ്രോസസ്. ദിസ് ലോഡിംഗ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ചാർട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കും. ചാർട്ട് ടാബുലർ ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷോയിങ് ദി പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്. നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ആൾക്കാർ ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, സോ ഇന്നത്തെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും വരണം എന്നത് ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതി വയ്ക്കും. ഇതിനെയാണ് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്.
ഷെഡ്യൂളിംഗ് മീൻസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ടൈം ഫോർ പെർഫോമിങ് എ വർക്ക്. എല്ലാവർക്കും വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ലോഡിങ്ങിൽ. ഇനി എത്ര സമയമാണ് ഈ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരെടുക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ. അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഏത് വർക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് ശേഷം ഏത് വർക്കാണ് എന്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, അതിനെയാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടൈം അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ time sequence of operation and indicates the time required for each job and operation. A schedule is a timetable of operation specifying the time and date when each job operation is to be started and completed. എന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നത് എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നതെല്ലാമാണ് ഷെഡ്യൂളിലുണ്ടാവുന്നത്. So it is a determination of time that should be required to perform each operation and also the time necessary to perform the entire series as routed, making allowance for all factors considered. ഇനി ഈ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്താണ്? എല്ലാ ജോബും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ടൈമിന് മുമ്പ് അത് കസ്റ്റമറിൽ എത്തിക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് എവറി ജോബ് ഇസ് ടു ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം and completed at the right time, that is before the delivery date. These are the objective of scheduling. So ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് റൂട്ടിംഗ്. ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ റൂട്ടിങ്ങും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. only when there is routing we can schedule the work and two therefore should be integrated properly. It is difficult to prepare schedule without having a route. ഒരു റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് വരണമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിലേ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. ആൻഡ് സോ ഷെഡ്യൂൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് റൂട്ടിംഗ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് പറഞ്ഞു. സംടൈംസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂളും ആവശ്യം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ to make the production effective, scheduling should be flexible and due provision should be made for contingency. എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് മെഷീൻസ് നിന്ന് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരാനുള്ള ഡിലേ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി 3 പ്രോസസ് ഇൻ പ്ലാനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ യുവർ വർക്ക് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന 3 പ്രോസസ്സാണ് റൂട്ടിംഗ്, ലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. So that we have discussed. For today we can end our session. So first we have discussed what is production planning and control, then what are its objectives, its importance, then limitations, and later the techniques. The first techniques, 3 techniques involved in the planning, routing, loading and scheduling. So that's all for the day. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. സോ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ നോട്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടത്. പ്ലാനിങ്ങിലെ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ, റൂട്ടിംഗ്, ലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ഈ 3 ടെക്നിക്സ് ഓഫ് PPC, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ, ഒരു ചെറിയ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതി അയയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ഡേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജും ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു. വി ക്യാൻ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ.